Hey guys, ఎలా ఉన్నారు అందరూ? If this might be your first time here, I'm Jyotsna. Welcome to my channel. So ఈ పాటికి మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది అండ్ నేనైతే ఆఫీస్ చూపిద్దాం అనుకున్నాను అండ్ దిస్ ఈజ్ మై ఆఫీస్. ఇప్పుడే వచ్చి ఆఫీస్కి అండ్ జస్ట్ లాగ్డ్ ఇన్ అండ్ నా కెమెరా పోజ్ ఇస్తున్న వాళ్ళందరూ మై కొలీగ్స్. సో నాలో ఎవరో ఒకరు ఇలా డిస్టర్బ్ చేస్తూనే ఉంటారు. సో వాళ్ళు డిస్టర్బ్ చేసినా మనం డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే మన కోసం ఇలాంటి ఇండివిజువల్ క్యాబిన్స్. సో ఇలాంటి క్యాబిన్స్లోకి వెళ్ళి వర్క్ చేసుకుంటే నో డిస్టర్బెన్స్ అండ్ మన వర్క్ మీద మంచిగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, నౌ లెట్స్ గో ఇన్ టు ద వర్క్. నాకు యాక్చువల్గా ఫస్ట్ ఆఫ్ అంతా ఆల్మోస్ట్ మీటింగ్సే ఉంటాయి అండ్ బై ద వే నా జాబ్ రోల్ ఏంటో మీకు చెప్పలేదు కదా. And I work as a recruitment coordinator for Microsoft client. Generally people say to me like నీకు అంత వర్క్ ఏమి ఉండదు కదా, నువ్వు హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్లోనే కదా వర్క్ చేస్తావు అలా ఇలా అంటారు. బట్ ద థింగ్ ఈజ్ లైక్ ఎవరి ప్రొఫెషన్లో వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఎంత వర్క్ ఉంటుంది అనేది. And this is the place where generally we have కాఫీ. నాకు అంత కాఫీ అండ్ టీ అలవాట్లేదు, సో ఐ కేమ్ హియర్ టు హ్యావ్ అ కప్ ఆఫ్ మిల్క్. అండ్ నాకు తెలిసి ఐటీలో దిస్ ఈస్ ద మచ్ నీడెడ్ మెషిన్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. సమ్టైమ్స్ ఐ ఫీల్ లైక్ దిస్ మెషిన్ ఇస్ ఆరోగ్యానికి హానికరం, బట్ మనం ఏం చేయలేం, మన వర్క్ స్ట్రెస్కి తప్పదు. ఓకే, అగైన్ బ్యాక్ టు వర్క్. Sometimes I feel really proud because నాకు తెలిసి తెలియకుండా I have selected a department which I would like to work. So finally నేను అదే డిపార్ట్మెంట్లో వర్క్ చేస్తున్నాను. ఫర్ దాట్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. క్యాఫ్టీరియాకి వచ్చాం లంచ్ చేయడానికి. సో నేనైతే ఈరోజు పుదీనా రైస్ కుక్ చేసి తెచ్చుకున్నా. బాగానే కుక్ చేసా బట్ కొంచెం మసాలా ఎక్కువైంది. సో ఐ సజెస్టెడ్ మై కొలీగ్స్ టు హ్యావ్ విత్ కర్డ్, బట్ నేనైతే కర్డ్ పట్టుకెళ్ళలేదు. క్యాఫ్టీరియాలో ఉంటుంది కదా అని చెప్పి క్యాంటీన్ అన్నని అడిగా, బట్ ఈ సెడ్ లైక్ అయిపోయింది. అయినా సరే క్యాఫ్టీరియా కిచెన్లోకి వెళ్ళి మా కోసం కొంచెం కర్డ్ తెచ్చారు. హౌ స్వీట్ కదా హీస్. అండ్ ఈరోజు మా ఆఫీస్లో ఒక స్పెషల్ అయితే ఉంది, అదే మ్యాజిక్ షో. మైట్ బి దే అరేంజ్డ్ యాజ్ అ రిఫ్రెషింగ్ బ్రేక్ ఫర్ ద ఎంప్లాయీస్. 5, 4, 3, 2, 1, start. I'll take a cube. Every. Now this cube was mixed by Vishal sir. Was mixed by Vishal. Alright, now let's take this a step forward, okay? The cube, just give me 1 second. I just have to memorize the patterns of all the 6 sides and done. Alright, sir, are you ready? Alright, audience, everyone ready? I'll just go ahead and blindfold myself. Just give me a second and start. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Come on, keep it going. Loudly. Done. Stop. 15. We had a great time at Magic Show and also I'm done with today's work and logging off for the day. I know you told your friend you're not జనరల్లీ okay. నేను బైక్ ఆర్ ఆటో బుక్ చేసుకుంటాను టు రిటర్న్ టు మై ఫ్లాట్, కానీ ఈరోజు అయితే ఊబర్ ఫ్రీ షటిల్ చేసుకున్నాను అండ్ ఇట్ వాస్ నైస్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఓకే గైస్, బై బై, సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వ్లాగ్.